సో ఇక్కడ చూడండి, బేసికల్ గా మనం ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ చూస్తా ఉన్నాం. వాట్ ఈస్ సెలీనియం? సెలీనియం అంటే ఏంటంటే, మెయిన్ థింగ్ సెలీనియం ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓకే, సెలీనియం ఏంటి? ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ టూల్ ఫర్ టెస్ట్ ఫర్ వెబ్ అప్లికేషన్. ఇది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ టూల్ అనొచ్చు. ఓకే గైస్, జూమ్ ఓకే? Yes, sir. And it is a Selenium is a open source and testing for web applications అని మీరు ఒక పాయింట్ రైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కంపాటబిలిటీస్ టు ఆపరేట్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్. అండ్ సెలీనియం అనేది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ టూల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ అక్రాస్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. Selenium is not just a single tool, and it is a set of tools helps tester to automate web application more efficiently. Selenium అనేది ఒక టూల్ కాదంట, సెట్ ఆఫ్ టూల్స్. అంటే ఇది 4 కాంపోనెంట్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. అది కాంపోనెంట్స్ ఇన్ టెస్టింగ్ అనేది చూస్తాం. ఓకేనా? సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే Selenium is a an open source and web application testing tool. Web application testing tool, and it can support multiple OS browsers and programming languages. ఇది ఏంటంటే, ఒకటి సెలీనియం అనేది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ టూల్, మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ it is not a single tool. It comprises suite of tools. It will, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక పాయింట్ ఉంది చూడండి, suite of tool. It helps tester to automate the web-based applications. Okay? Efficient. So ఈజీగా టెస్ట్ చేయడానికి మనకు యూజ్ అవుతుంది సెలీనియం అనేది. ఇది డెఫినేషన్ అనేది ఇలా చెప్తా ఉంది. సో అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసరికి మనం నిన్ననే చూసినాం. సారీ, ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయండి. సారీ, ఏంటండి? నోట్ ప్యాడ్ చూపెట్టండి. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాను. పర్లేదు, ఇదే డెఫినేషన్ నేను నార్మల్ రాసుకున్నాను. ఓకే, చూడండి. సో మెయిన్ థింగ్ ఇది డెఫినేషన్. సెలీనియం అంటే డెఫినేషన్ అడిగితే మెయిన్ గా ఈ పాయింట్ ని మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ తర్వాత వచ్చి పర్టికులర్ గా ఈ సెలీనియం ఎందుకు తీసుకుంటున్నామా అనేది నిన్న అడ్వాంటేజ్ లో చూసినారు. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఆ అడ్వాంటేజ్ ఏంటో. సో ఇక్కడ చూడండి, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెలీనియం. UFT and QTP and Selenium are the most used tools in market for software automation testing. Automation testing ki UFT, QTP, Selenium అనే 3 tools వాడతారంట. And hence it makes sense to compare the profits of Selenium over UFT and QTP. మరి 3 వాడతా ఉంటే సెలీనియం ఎందుకు అడ్వాంటేజ్ అయింది అంటే, సెలీనియం అడ్వాంటేజెస్ చూడండి, ఎస్టర్డే మీరు కంపేర్ కూడా చేసినారు వీటిని. 1 is ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అండ్ జీరో కాస్ట్. ఫ్రీ టూల్ కాబట్టి, మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి,
and multiple browsers, multiple operating systems and multiple programming language లో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి, అండ్ ప్యారలల్ టెస్టింగ్ ఉంది, అండ్ రిమోట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంది, అండ్ హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్ కూడా లో అని అంటా ఉన్నారు. హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? సింప్లీ వీ కెన్ సే హార్డ్వేర్ యూటిలైజేషన్ మీన్స్ సో మల్టిపుల్ వేరే టూల్స్ ఏమైనా ఇంటిగ్రేట్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం సెలీనియం ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, సో ఇది సెలీనియం డెఫినేషన్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్. మరి ఇక్కడ నేను ఒక వర్డ్ మెన్షన్ చేసినాను చూడండి. సెలీనియం ఈజ్ నాట్ ఏ సింగిల్ టూల్, ఇట్ కంప్రైజ్ సూట్ ఆఫ్ టూల్స్. సెలీనియం అనేది ఒక్క టూల్ కాదు, సెలీనియం అనేది మల్టిపుల్ టూల్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయింది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే హిస్టరీ చూడండి. హిస్టరీ వచ్చేసరికి హిస్టరీ ఆఫ్ సెలీనియం. సో selenium was developed in 2004 by Jason Huggins, and initially it was developed by Mercury company. And it is a open source now. ఓకే, సో ఇది హిస్టరీ ఏంటంటే ఇది 2004లో జాసన్ హగ్గిన్స్ అనే అతను డెవలప్ చేసినాడు. అండ్ ఇనిషియల్లీ దీన్ని డెవలప్ చేసిన కంపెనీ పేరు ఏంటంటే గైస్, ఆ కంపెనీ నేమ్ ఏంటి? మెర్క్యూరీ అనే కంపెనీ. ఓకే, సెలీనియం అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే మెర్క్యూరీ అంటే కెమిస్ట్రీలో ఒక హార్మ్ఫుల్ ఎలిమెంట్. మెర్క్యూరీ అనేది ఏంటి? ఒక హార్మ్ఫుల్ ఎలిమెంట్. దీనికి ఆపోజిట్ గా వచ్చే ఎలిమెంట్ పేరే సెలీనియం అని అంటారు. దీంట్లో ఆపోజిట్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏమంటారు? సెలీనియం అని అంటారు. ఓకే, సో ఇది సెలీనియం అన్నమాట. హిస్టరీ వచ్చేసరికి ఇది 2004లో డెవలప్ చేసినారు. అండ్ ఇది జేసన్ హగ్గిన్ డెవలప్ చేసినాడు. అండ్ ఇది మెర్క్యూరీ కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసినారు. అండ్ ఇది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ ప్రజెంట్ గా. మరి దీంట్లో సెలీనియం సింగిల్ టూల్ కాదని అన్నాం. సెలీనియం కాంపోనెంట్స్. సెలీనియం కాంపోనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే దే ఆర్ there are 4 selenium components are there. So ఎన్ని ఉన్నాయంటే మొత్తం 4. One is selenium IDE, and second one say RC and selenium WebDriver and selenium grid. Total how many components are there? IDE, RC, WebDriver, grid. So these are the components. వీటిని ఏమంటారు? selenium components ఎన్ని ఉన్నాయి? There are 4 selenium components are there. One is IDE, RC, WebDriver, grid. IDE means nothing but a integrated development environment. RC is nothing but a
remote control. RC is nothing but a remote control. ID is nothing but integrated development environment. Okay, these are the 4 components. Now you can see, so ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ సెలీనియం అంటే ఇంట్రడక్షన్ చూసినాం. సెకండ్ ఏంటంటే సెలీనియంలో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. సెలీనియంలో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి టోటల్? 4 కాంపోనెంట్స్ అనేది మనకు అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. ఐడిఈ, ఆర్సి, వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ గ్రిడ్. ఐడిఈ అంటే ఇక్కడ చూడండి, సెలీనియం ఐడిఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. మెయిన్ గా సెలీనియం ఐడిఈ ఈజ్ ఏ ఫైర్ఫాక్స్ ప్లగిన్ ఇన్ దట్ లెట్స్ టెస్టర్ టు రికార్డ్ దేర్ యాక్షన్స్ అండ్ దే క్యాన్ ఫాలో ద వర్క్ ఫ్లో దే నీడ్ టు టెస్ట్. ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక ఫైర్ఫాక్స్ ప్లగిన్. ఇప్పుడు ఫైర్ఫాక్స్ ప్లగిన్ అంటే మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తుంది? ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజర్ కి ఇస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఒక రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ ఆప్షన్ టైప్ టూల్. ఏ టూల్ ఇది? రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ టైప్ టూల్. అండ్ సెలీనియం డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సారీ, సెలీనియం ఐడిఈ ఇది ఐడిఈలో రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేసేది కాదు. జస్ట్ ఏం సపోర్ట్ చేసేది మరి అని క్వశ్చన్ అయితే ఇది ఏంటంటే జస్ట్ రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ ఆప్షన్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేదు దీంట్లో. సెలీనియస్ అనే ఒక లాంగ్వేజ్ ఉండేది. సో దీంట్లో ఈ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టు ఓవర్కమ్ దిస్ సెలీనియం ఆర్సి ఇంట్రడ్యూస్డ్. దీంట్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ లేదు. ఇనిషియల్ గా సెలీనియం ఐడి అయితే వచ్చింది కానీ దీంట్లో ఏం సపోర్ట్ లేదు. హలో గైస్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ does not support. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ లేదు. సెలీనియం ఐడి అనేది ఈ సెలీనియం లో ఉంటుంది కానీ బట్ మనం ఈ ఐడి అనేది వాడడం లేదు. సో ఎందుకు? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేదు. మనకు కావాల్సింది జావా అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేయాలి. మరి దీంట్లో ఈ డ్రాబ్యాక్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేసినామంటే సెలీనియం ఆర్సీకి వెళ్ళినాం. ఏ టూల్ ఇది? హలో గైస్, రిమోట్ కంట్రోల్. సెలీనియం ఆర్సీ టూల్. ఎస్, ఒకటో కాంపోనెంట్ లో డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి సెలీనియం ఆర్సీ అనేది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. సో దీంట్లో పర్టికులర్ గా సెలీనియం ఆర్సీ స్టాండ్స్ ఫర్ రిమోట్ కంట్రోల్ అండ్ సెలీనియం ఆర్సీ సపోర్ట్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ జావా, సి షార్ప్ అండ్ పైథాన్. సో ఈ ఆర్సీ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ దీని తర్వాత బట్ ఇన్ సెలీనియం ఆర్సీ ద written test code first interact with the servers and interact with the web page. సో దీంట్లో సెలీనియం ఆర్సీలో మన దగ్గర ఏమున్నాయంటే ఆర్కిటెక్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. హలో, చెప్పండి మౌనిక. ఓకే, ఇది ఆర్సీ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ తెచ్చింది, ఒక బెనిఫిట్ ని తీసుకొచ్చింది. అండ్ ఆ టైంలో మనకి ఇక్కడ ఏముందంటే సెలీనియం ఆర్సీ అనేది కానీ మనం వాడితే మనం ప్రోగ్రామ్ రాసినాం అనుకో, ఒకటి ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అప్లికేషన్ మధ్యలో సర్వర్స్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ చూడండి. బట్ ఇన్ సెలీనియం ఆర్సీ written test scripts code first interact with the server and interact with web page. సర్వర్ ని కనెక్ట్ లేకుండా వెబ్ పేజ్ కి ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది కాదు. సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఆర్కిటెక్చరల్ డ్రాబ్యాక్ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు నేను గూగుల్ ఓపెన్ చేయాలి. గూగుల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, గూగుల్ ఓపెన్ అవ్వాలి. కానీ ఈ రెండు జరిగేదాని మధ్యలో సర్వర్స్ ని కనెక్ట్ అయ్యేది. సో కాబట్టి దీని సింపుల్ థింగ్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్రజెంట్లీ ఆర్సీ వాస్ రెప్లికేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? డూప్లికేట్. It's not using proper.
ఎస్, రెప్లికేట్ అంటే ప్రజెంట్ దీన్ని యూజ్ చేయడం లేదు. మరి దీంట్లో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా అని అడిగితే, సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్, టు ఓవర్కమ్ దీస్ ఆర్కిటెక్చరల్ డ్రాబ్యాక్స్, టు ఓవర్కమ్ దీస్ ఆర్కిటెక్చరల్ డ్రాబ్యాక్ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో ఇక్కడ ఏంటి చూడండి, పైన ఐడిఈలో డ్రాబ్యాక్ ఉన్నందుకు ఆర్సీ వచ్చింది, ఆర్సీలో డ్రాబ్యాక్ ఉన్నందుకు ఏమొచ్చింది, వెబ్ డ్రైవర్ వచ్చింది. మరి ఇక్కడ చూడండి, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఈస్ ద సక్సెసర్ టు సో ఇక్కడ చూడండి ఒక పాయింట్, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఈస్ సక్సెసర్ టు సెలీనియం ఆర్సీ. ఇదేంటంటే కొత్త వర్షన్ ఏం కాదు, ఆర్సీని అప్డేట్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఏంటి, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. సో సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ విల్ సెండ్స్ కమాండ్స్ డైరెక్ట్లీ టు ద బ్రౌజర్ అండ్ రీట్రైవ్స్ రిజల్ట్స్. ఇదేం చేస్తుందంటే మధ్యలో ఏ కనెక్షన్ పెట్టుకోకుండా నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాస్తావు, అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ రాస్తావు, అప్లికేషన్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ యాజ్ రోబోస్ట్ అండ్ పవర్ఫుల్ మెథడ్స్ టు యూస్ ఈజీలీ. రోబోస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి, స్ట్రాంగ్. రోబోస్ట్ అంటే ఏంటి, స్ట్రాంగ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇక్కడ థింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఒకదానికి అప్డేట్ అయిందంటే దీని అర్థం ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ని మాత్రమే వాడుకుంటుంది, సేమ్ దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ని వాడుకుంటుంది. బట్ దాంట్లో ఎక్కడ డిఫరెంట్ అని అడిగితే చిన్న డిఫరెన్స్, పై దాంట్లో వచ్చి మనకేంటి, పై దాంట్లో మనం కోడ్ రాస్తే కోడ్ రన్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ సర్వర్ రన్ అయ్యి తర్వాత కోడ్ రన్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఏంటి, డైరెక్ట్ నువ్వు కోడ్ రాస్తావు, డైరెక్ట్ సర్వరే అప్లోడ్ అయ్యేది. సో ఇప్పుడు ఎలాగంటే మీ ఊర్లో ఒక మొబైల్ ఉంది, మీరు ఫోన్ చేసినారనుకో, ఫస్ట్ మీరు ఫోన్ చేస్తే ఆ ఫోన్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక వ్యక్తిని అడిగితే ఆ వ్యక్తి ఊర్లో ఉంటే ఆ వ్యక్తిని పిలిచి ఇవ్వాలి. బట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఆ వ్యక్తి దగ్గరే ఫోన్ ఉంది, ఆ వ్యక్తికి ఫోన్ చేసినాం, అది తేడా. ఓకే, ఆర్కిటెక్చరల్ డ్రాబ్యాక్ ఉండడం వల్ల వెబ్ డ్రైవర్ ని వాడుతూ ఉన్నాం. ఓకే, ప్రజెంట్లీ ఇక్కడ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఐడి అనేది Hello, sir. Hello. Firefox plugin. Hello, sir. In Telugu, RC is replicated and WebDriver currently we are using WebDriver. But what is this grid? Grid is nothing but a for remote execution purpose. Why we are using this grid? Remote execution. So just for execution, not remote, we can say it is tool we are using in a final level just for execution. Now we can observe this one. So RC has contained same features, WebDriver also contain same features. But what is the difference means, RC as a architectural drawback, WebDriver is a good architecture. Rather than all things are same. Now coming to the Selenium grid. This is the fourth component in automation. Selenium grid is a tool that can be used for remote and parallel execution. Remote execution means we can stay in our home and we can execute the programs simultaneously. Parallel testing means, guys, parallel testing means
Simultaneous. Yes. Simultaneously, we can do two testings. Like we can test in Chrome and we can test in Firefox. Okay. So thing is, Selenium Grid is tool that can use it for remote execution and parallel execution. Okay. And Sir, the second thing is, sorry. remote execution means remote execution means Automatic execution. So it is nothing but a one second. Hello. Double voice వినపడడం లేదు కదా. Hello. Okay. So remote execution means nothing but a sometimes we are available inside a code. Remote means we are fixing sometime. Okay. So generally client was working at a 1 o'clock. Client was in a so in that time we are fixing one particular time. So you need to run at 1 o'clock. But I am leaving the office in 6 o'clock. This selenium grid we need to integrate means we need to add with the WebDriver and we can test the application. So most of the time selenium grid we are using for execution purpose only. Okay. Now the third point was saying using selenium grid it will help in reducing the execution time drastically. Okay guys, how we can reduce the time? Here they are saying using selenium grid it will help in reducing the execution time drastically. What is the meaning of that line? హలో. సో అక్కడ ఏమంటా ఉన్నారంటే టైము ఎగ్జిక్యూషన్ టైం తగ్గుతుందంట. Why? Because it contains a parallel testing. So parallel testing means so we need to work with the Chrome browser and Firefox browser. Chrome browser can taking 20 minutes. Firefox browser can taking 20 minutes. When we are using this grid, we can perform two things in a same 20 minutes. In that time, we can reduce the 20 minutes of time. So this testing is known as parallel testing. Which testing, guys? Hello. Yes, parallel testing. So parallelly we are performing the testing. That's why we can reduce the time. Guys, we are not saying in a practical implementation. Once we are entering to the programming, we can see practical execution. But we are studying the theoretically. What is what? Okay. Now Selenium Grid is helpful to reduce our time drastically. Okay. And it is not a single tool. It was configured with the Selenium remote control and WebDriver. RC means remote control. WebDriver is separate. Okay. Hello guys, is it clear? Yes, sir. Okay. So these WebDriver versions and WebDriver versions అంటే సో ప్రజెంట్ WebDriver అనేది 4.8 ఉంది. గ్రిడ్ అనేది WebDriver ఏ వర్షన్ లో ఉన్నా దాంతో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు.
ఇదేంటంటే ఇంకొకటి, గ్రిడ్ అనేది సపరేట్ గా వాడే టూల్ కాదు. ఐడిఈ సపరేట్, వెబ్ డ్రైవర్ సపరేట్, కానీ గ్రిడ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉప్పు ఉంది, మీకు వంటకం అనేది సపరేట్ థింగ్. ఉప్పు అనేది ఉంటుంది, యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఉప్పు అనేది సపరేట్ వంటకమా? హలో, సో సేమ్ అలానే గ్రిడ్ అనేది ఉప్పు లాంటిది అనమాట. నీకు టెస్టింగ్ కోసం అవసరం అయితే వాడుకుంటావు. నీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సింగిల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కష్టం అయితే మనం ఏం చేస్తాం? గైస్, గ్రిడ్ అనేది ఎందుకు వాడాలి? మీరు ఇది కంపల్సరీ అనేది కాదు, కావాలంటే వాడుకుంటావు. ఉంది, నేను ప్యారలల్ టెస్టింగ్ చేయగలను, రిమోట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయగలను, నీకు అవసరం అయితే దీంతో వాడుకోవచ్చు అని చెప్పండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సెలీనియం. సో మీకు ఇంకా డీప్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే, బట్ మనం వాడేది వెబ్ డ్రైవర్ ఒక్కటి. బట్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నట్లు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఐడి అంటే ఏంటంట? సెలీనియం ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంట. అండ్ ఇది లాంచ్ 2006. ఓకే, 2006 ఉంది కదా, 2006 లో చేసినారనమాట. అండ్ Selenium IDE does not have any programming language support. IDE is add-on of Firefox browser, and IDE we need to enter the commands and object properties to perform actions. So main గా ఇది ఏంటంట, రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ ఆప్షన్ టైప్ 2 ఏం చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఇక్కడ చూడండి, ఈ టూల్ ఎలా ఉంటుందంటే, అన్నా నేను ఉంటానులే, నన్ను వెళ్తాను. ఓకే, ఓకే, సో దేనికోసం వాడతాం అంటే, ఇది ఇంతకు ముందుకు ఉండేది, ప్రజెంట్ ఏం వాడడం లేదు. ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది టూల్ అనేది. ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ చూడండి, మీరు టెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక రెడ్ బటన్ కనపడతా ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. కావాల్సినప్పుడు ఇది ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ప్లే అవుతుంది. మీరు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అని చూస్తుంటారు కదా. హలో గైస్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ స్క్రీన్ రికార్డింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ఆప్షన్ టైప్ 2. ఓకే, సో దట్స్ వే we are not considering as a long time, but in initial days we are using this particular tool. Okay, okay, so but presently we are not using this web driver. And తర్వాత టెస్ట్ ఆర్సీ అనేది ప్రజెంట్ లేదు, ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి కూడా లేదు. బట్ we are using Selenium WebDriver. To use this Selenium WebDriver, we require environment setup for Selenium WebDriver. So to use this WebDriver, we require some particular environment. What is that environment means? We need to download and install the Java. First we require a Java and download and configure Eclipse. We require a Eclipse and download and configure Selenium WebDriver. So I hope all are downloaded this Java and all are installed this Eclipse. So if you are not installed this Java and Eclipse, so today I can share the links. You can download this Eclipse. Okay, and then we can go for the first program. Okay, so guys, today we are knowing that, so we need to install the Java and Eclipse and WebDriver. So tomorrow we are going to the installation process. So yeah, so today we are discussed about that, what is Selenium, what are the advantages in Selenium, what are the components available in Selenium. Now guys, here is the interview question. How many components are there in Selenium? Components are there in Selenium. 4 components. Yeah, presently we are using Selenium WebDriver.
Selenium WebDriver. What is the drawback in RC? Architectural drawbacks, sir. What is the drawback in IDE? It does not Does not support any programming language. And It's just okay. play and record option. Okay. Which language we are using for our IDE? No language, sir. Firefox plugin. No language, sir. There is a separate language. Oh, 1 second. Selenium అనే లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. 1 second. 1 second. Selenium IDE does not have any programming language support. Selenium IDE is a add-on of Firefox browser, mainly highly preferred for the Firefox. It is a Firefox plugin and highly prefer this Firefox. In Selenium IDE, we need to enter the commands and object properties to perform actions. And 1 second. So there is some commands to approach the Selenium IDE. There is a Selenium language. There is a separate language for IDE. The language name is Selenium. The language name is ఏ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది? Hello guys, Selenium IDE performs in which language? It contains separate language. The language name is Selenium. In language Selenium. It's an interview question. What is Selenium means? Selenium is the language. It can use it to perform a Selenium IDE tool. 1 second, ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉండాలి. So this is the installation process just. So but present we are not using, but we need to know there is a one tool, but it contains some drawbacks. Okay, so ఇక్కడ చూడండి ఈ tool లో it contains that how to download Java and install Java, and it contains how to install the Eclipse. Okay, so it is the step by step with them. Okay, after class completion I can share the links to download Java and Eclipse IDE. Java and Eclipse IDE. Okay. Okay, sir. Okay guys, we will continue tomorrow. And